Hi friends, welcome all. In this lecture, we are going to define some basic concepts in the complex analysis. And the concepts are, first one is the boundary point and second one is boundary of a set S. In the previous lectures on basic definitions on complex analysis, we have defined the concepts of neighborhood of a point, interior point and open set. First of all, we can define the definition of the boundary point and then we can analyze what the definition of the boundary point means. And the definition says that a point Z0 is said to be a boundary point of a set S if every neighborhood of Z0 contains at least one point belongs to the set S and at least one point not belonging to S. Then we say that the point Z0 is the boundary point of the given set S. The definition says, if we are given a set S, then any point Z0 in the complex plane is said to be the boundary point of the set Z0 if for every neighborhood of Z0, if we consider any neighborhood of Z0, it must contain at least one point belongs to the set S and at least one point does not belong to the set S, then we say that the point Z0 is the boundary point of the given set S. That means നമുക്കൊരു സെറ്റ് എസ് ഗിവൺ ആണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആ സെറ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് ചൂസ് ചെയ്താലും ആ നൈബർഹുഡിലൊക്കെ മിനിമം എസ്സിലുള്ള ഒരു പോയിന്റും വേണം, എസ്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പോയിന്റും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം, ഇസ് ദ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സെറ്റ് എസ്. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ഗിവൺ എ സെറ്റ് എസ്, we can find the boundary point of the set S by using this definition. It may have one boundary point, it may have more than one boundary points. If we considering the set of all boundary points, that set is called the boundary of the set S. That means the boundary of a set is defined by the set of all boundary points of the given set S. So we can define the next definition. The second definition is defined by the set of all boundary points, the set of all boundary points of a set S is called the boundary of the set S. So the second definition is defined by the boundary of a set S and is the set of all boundary points of a set S. So we are defined the concepts of boundary point and the boundary of a set. The first one is boundary point, and the boundary point of a set S is a point Z0 satisfying the property such that if we consider any neighborhood of Z0, it must contain at least one point in the set S
and at least one point outside the set S, then we say that the point Z0 is the boundary point of the given set S, and the set of all such boundary points is called the boundary of the set S. Now we can look at some examples on boundary points and boundary of the set S. Okay, now we can look at the first example. The set S is given by the set of all complex numbers satisfying the property real part of Z greater than or equal to 1. The set includes the set of all complex numbers in the complex plane satisfying the real part of Z is greater than or equal to 1. That means if Z is equal to x plus iy, നമ്മൾ general formula Z is equal to x plus iy എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, then as real part of Z is greater than or equal to 1, real part of Z here is, real part of Z is equal to x, x will be greater than or equal to 1. Therefore, this set consists of all Z equal to x plus iy satisfying x greater than or equal to 1. Now we can sketch the diagram of this set. നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ജസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So we can sketch the set is in the complex plane. Here the point satisfying the property that x must be greater than or equal to 1. Therefore, if we marking the point x is equal to 1, then the set must include all the points on the right hand side of this line x is equal to 1. നമ്മൾ ഈ ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ലൈനത്തെ പോയിൻറ്സും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്സും കൂടി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സെറ്റ് എസ്സിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ്, if we plotting the set S in the complex plane, the set must include the points on the line x is equal to 1 and the points on the right hand plane of the line x is equal to 1. Now we can look at what are the boundary points of the given set S. If we are choosing a point here, and if we consider any neighborhood of this point, here I am choosing one neighborhood of this point, then this neighborhood contains only the points of the set S. That means that neighborhood does not follow the property what we defined for the boundary point of the set S. That means every neighborhood of Z0 contains at least one point belongs to the set S and at least one point does not belong to the set S. Here we can find a neighborhood does not satisfying this property. This neighborhood, all the points inside this neighborhood are the points inside the set S. There does not exist any point does not belongs to the set S. Therefore, this point is not a boundary point of the given set S. If we are choosing the points on the line x is equal to 1, and if we are considering any neighborhood of small radius, നമ്മൾ ഏതൊരു neighborhood എടുത്താലും if we are considering any neighborhood of small radius, that neighborhood must contains the points inside the set S and the points outside the set S. That means all the points on the line x is equal to 1 are the boundary points of the given set S. And if we considering the points of the set S outside the line x is equal to 1, ഈ സെറ്റിലെ
എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ലൈനിൽ അല്ലാത്ത ഏതൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്താലും ആ പോയിന്റിന് എറൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നൈബർഹുഡെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. ഡസ് നോട്ട് ഫോളോസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ട് വി ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ദി ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ സെറ്റ് എസ്. ഒരു ബൗണ്ടറി പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യാത്ത, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ നൈബർഹുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് all points inside the neighborhood are the points inside the set S. Therefore, any point from S that does not lies on x is equal to 1 is not a boundary point, and all the points on the line x is equal to 1 are the boundary points of the given set S. Hence, the boundary point of the set S are the points on the line x is equal to 1. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്തായിട്ട് മാറും? ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതല്ലാതെ വേറൊരു പോയിന്റും ആ സെറ്റിൽ എന്താകുന്നുമില്ല, ബൗണ്ടറി പോയിന്റും ആകുന്നുമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെഡ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ satisfying the property x is equal to 1. That means the boundary points are on the points on the line x is equal to 1. That means the real part is equal to 1. Imaginary part may be any number. Okay, നമുക്കിനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം. Example number 2. We are defining the set S as S is defined by the set of all z satisfying mod z minus I is less than or equal to 2. ബൗണ്ടറി പോയിന്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എസ് എന്നുള്ള സെറ്റ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അതിനാൽ നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എന്ന ഗിവൺ സെറ്റിന് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ടു സ്കെച്ച് the given set S in the complex plane. Here we are defined the set S by the set of all z satisfying the property mod z minus I less than or equal to 2 and mod z minus z naught equal to rho is the equation of a circle centered at z0 and of radius rho. Here mod z minus I less than or equal to 2. If we consider the equation mod z minus I equal to 2, this will be the equation of a circle centered at I, here z0 is I, and of radius 2, here rho is 2. Therefore, we can plot the circle mod z minus I equal to 2, and this set consists of all the points inside that circle. That means this will be a disk in the complex plane. So നമുക്ക് mod z minus I equal to 2 എന്നുള്ള സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർക്കിൾ വരും is centered at I and of radius 2. I means 0, 1 is the point on the imaginary axis and of radius 2. Therefore, we will have all the points inside this set. നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 റേഡിയസ് ഉള്ള ഐ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്സും ഗിവൺ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സിൽ വരും. And if we consider any point inside the circle mod z minus I equal to 2, we can find a neighborhood of some small radius such that that neighborhood does not contains the points outside the set S. That means that neighborhood does not follow the property what we defined for the boundary point of a given set S.
ഒരു ഗിവൺ സെറ്റ് എസ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഈ നൈബർഹുഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യൂല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വി കൺസിഡർ എനി പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെറ്റ് inside the circle mod z minus I equal to 2 that does not follow the property what we defined for the neighborhood of a point z0, and hence any point inside the circle mod z minus I equal to 2 is not the boundary point of the given set yes. Therefore all the points inside the circle are not the boundary points of the given set yes. Now we can look at the points on the boundary points. That means now we can look at the points on the circle mod z minus I equal to 2. If we considering any neighborhood of these points, we will get some points inside the set S and some points outside the set S. Therefore all the points on the circle mod z minus I equal to 2 are the boundary points of the set S, and the points inside the circle are not the boundary points of the set S. Hence നമുക്ക് boundary points ന്റെ കളക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റുകളാണ് വരിക? All the points on the circle mod z minus I equal to 2. These are the boundary points, and the boundary of the set is given by mod z minus I equal to 2. Now we can look at one more example. Example 3, which is defined by the set S is defined by set of all z satisfying 0 less than z less than or equal to mod z less than or equal to 1. If we considering mod z equal to 1, we will get a circle centered at 0 and of radius 1, and we will have mod z greater than 0. Therefore the point 0 is excluded from the set S. ഒറിജിൻ ഉൾപ്പെടില്ല. മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒറിജിൻ ഉൾപ്പെടാത്ത എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും കളക്ഷനാണ് എസ് എന്നുള്ള ഗിവൺ സെറ്റിൽ വരുന്നത്. ദ സെറ്റ് എസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 and excludes the point origin 0. So now we can look at what are the boundary points of the given set S. If we are considering the points inside the circle mod z equal to 1 rather than 0, 0 അല്ലാത്ത mod z equal to 1 എന്നുള്ള സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ we can find a neighborhood of some small radius. That neighborhood contains only the points inside the set S. That neighborhood consists of the points only inside the set S, and thus it does not follow the property what we defined for the boundary point of a given set S, and hence the point is not a boundary point of the given set S. That means mod z ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള 0 അല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അയാൾ എന്തായിട്ട് മാറൂല? ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറൂല. Now we can look at the points on the circle mod z equal to 1. If we choosing any neighborhood of small radius, that neighborhood must contains the point inside the set S and outside the set S. Therefore all the points on the circle mod z equal to 1 is the boundary points of the set S. Now we can look at what about 0. 0 ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. If we choosing any neighborhood about 0, if we are choosing any neighborhood of some small radius about 0, that neighborhood must contain 0 and some other points in the set S.
and 0 is excluded from the set S. Therefore, there exists a point which is 0, which is not in the set S, and some other points which are in the set S. എസ്സിലുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിനോട് കൂടെ എസ്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് 0. Therefore, by definition of boundary point of a set, we can find for if any neighborhood of Z0 contains at least one point belongs to the set S, that is 0, and some other points at least one point not belongs to the set S, hence 0 is the boundary point of this set S. Therefore, the set of all boundary points consist of the points on the circle mod Z equal to 1 and the point Z equal to 0. Z equal to 0 and mod Z equal to 1, which are the boundary points, and hence boundary of the set S is the set of all Z satisfying Z is equal to 0 and mod Z equal to 1. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം. ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് എസ്സിലുള്ള എസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു 0, ബട്ട് എസ് ഈസ് എ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സെറ്റ് എസ്. ഹെൻസ് ദ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് മേ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എസ്. എസ്സിലല്ലാത്ത പോയിന്റ്സും എന്തായിട്ട് വരാം, ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ സെറ്റ് ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ബൗണ്ടറി പോയിന്റിനുള്ളതും ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു. മറ്റു ഡെഫിനിഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, thank you.